来看这川普就一个共一天的参议院是以99票对0票来通过川普所提名的国务卿的人选，也就是共和党的参议员卢比欧。这个53岁卢比欧，伊对中国态度是大正的，认为讲这台海稳定的关键，就是爱互中国了解讲，若准拍台湾是爱付出真大的代价。美国参议院第20通过川普政府内阁第一件人事任命案，53岁的非洲共和党参议员卢比欧得到民主甲共和两党专员99票，确认担任美国国务卿。卢比欧对外交政策甲事务真内行，跨党派沟通的能力强，也甲伊做代志的风格，互两党的议员拢听伊。You and I have also had a good working relationship for many years. I believe you have the skills and are well qualified to serve as Secretary of State. 卢比欧是古巴罗冈移民的后代，有拉丁裔血统，西班牙语讲甲真老。为2012年开始担任参议员，伫2016年总统党内初选的时阵呛川普，这几年煞变做支持川普。卢比欧对中国一向采取强硬的立场，捌因为新疆甲香港问题，两解去中国制裁。伊形容中国是美国到即马面临上界强大而且危险的对手。卢比欧15伫参议院听证会表示，美国应该避免伤过瓦靠中国，并且应该阻止北京武力犯台。As a result, I think we need to wrap our head around the fact that unless something dramatic changes, like an equilibrium where they conclude that the costs of intervening in Taiwan are too high, we're going to have to deal with this before the end of this decade. 卢比欧反对前任的自由世界特殊主张，认为美国需要的是注重本国利益的强硬外交政策。伫加沙战争，卢比欧公开支持以色列；伫乌克兰战事，卢比欧是主张爱结束冲突，双方拢爱让步。We will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. 川普宣布订立火星计划，予大卡的特斯拉执行长马斯克比大武功，予人邀请负责政府效率部的马斯克，伫川普就职典礼的时阵真欢喜，向观众一礼姿势也引起讨论，认为真亲像纳粹伫行礼。暗过一个反犹太监督组织回应，看起来是马斯克一时欢喜的动作，无认为甲纳粹有关系。公司新闻张淑芬编译。